Good morning, all of you. We are discussing hypersensitivity reactions. So, we discuss type 1 and type 2 hypersensitivity reactions. We know that whenever the person becomes immune or whenever the person reacts with antigen in very exaggerated manner and shows certain abnormal symptoms, then we consider that the person is suffering from allergic reaction or hypersensitivity reaction. In type 1, we discuss anaphylaxis, different types of the example like asthma and hay fever, which are caused due to allergens like dust particles, pollen grains, as well as certain chemicals and certain food allergies also we studied. In case of type 2 hypersensitivity reaction, we studied blood transfusion reaction and we discuss regarding the erythroblastosis fetalis also in blood transfusion reactions. And type 3 reaction is immune complex mediated reaction. Immune complex in the sense whenever there is a production of antibodies against the allergen or antigen, antigen antibody immune complex is formed which is going to fix complement and then there is a lysis. So such type of the mechanism is observed in type 3 reaction. So it is a immune complex type of hypersensitivity reaction. When an antigen enters the body, it stimulates formation of antibodies. This is the normal mechanism of antibody production. The antigen stimulate the production of antibodies. And these antibodies are specific. That also we know very well. The reaction between antigen and antibody, it forms immune complex. Immune complex in the sense complex antigen antibody complex. This complex formation is there. The resultant immune complex activate the complement and then removed by phagocytic cells or erythrocytes in the liver and spleen. So we know complement is another serum component which is activated by antigen antibody complex. So when antibodies are produced against the antigen antibody complex will be formed and that will going to bind or activate the complement. So this is then removed by the phagocytic cell or by erythrocytes. What is the mechanism of type 3 hypersensitivity reaction? Here we are studying the example of serum sickness. What actually happens during the type 3 reaction? The immune complex which is formed that leads to development of type 3 hypersensitivity reaction that take place by inhalation of large amount of antigenic substances. Whenever antigenic substances are inhaled in higher concentration, these antigenic substances they are going to stimulate the production of antibodies. So whenever there is a persistent infections or injection of large amount of foreign immune sera like antitoxin and antivenom, so when we are giving or administrating larger concentration of antitoxin or antivenom in the person, so that may lead to this type of the immune complex reaction or hypersensitivity reaction. So in this means that the antivenom, antitoxin as well as other type of the antigenic substances, they may be responsible for immune complex reaction. Antitoxin in the sense we know whenever the Clostridium infection is there, the Clostridium, this organism is toxin producers. So when we prepare antitoxin against this and when we are going to inject such type of the antitoxin in the person as well as certain ready-made immune sera are there, and this immune sera whenever they are injected in the person, then person may show high type 3 reaction. Antitoxin serum, these are inoculated for healthy purpose, but they may always it may not be happen, but they can induce such type of the hypersensitivity reaction. So inhalation of
large amount of antigenic substances like spores, mold spores, fungal spores, I mean to say, as well as plants or animal dander. These are the major factors responsible for formation of immune complex in the lungs and airway. What happens when such type of the inhalants, for example, mold spores can easily inhale by the person, and dander also, because they are very lighter particles, they can also inhale by the person. And whenever these mold spores are inhaled, these are acting as antigens, so they can induce antibody production. So when antibodies are produced, there is a formation of this antigen antibody complex, that is the immune complex, and that may be in the lungs or airway. So it may happen in the airway, that means through this nasal passage, and if it is happen in the airway, then there may be difficulty in breathing, definitely. As well as whenever there is a formation of immune complex in the lung also, again the lung function will be also hampered. Lung may not be functional very well. So it means that the mold spores, animal dander, they are inhalants and they may cause infection, or they may be leading to damage of air passage as well as lungs. Persistent infections of some pathogens. Persistent infection of some pathogen in the sense, some pathogens are persistent or they may remain in your circulation long period of time, so they can also cause such type of the reaction. So that pathogen is responsible for exposure of antigen for long time in higher concentration, and immune response against such pathogen is weak. Immune response is developed, but it may be weak against the persistent infection. So the pathogen is not removed efficiently. Whenever the pathogen is continuously present in your body, it may produce immune response, but that immune response is not efficient to remove the pathogen from your body. The immune response is weak against the pathogen, and therefore the pathogen is not completely removed effectively. So this pathogen or this antibodies form against the pathogen, they may form chronic immune complex and they get deposited in the tissues. So these are antibodies, no doubt, but antigen antibody complex will be formed and they may get deposited at certain tissues and organs. And diseases like leprosy, malaria, dengue, fever, viral hepatitis, and staphylococcus endocarditis, they are known to cause immune complexes. So leprosy caused by Mycobacterium leprae, malaria we know very well caused by Plasmodium malariae, dengue fever, viral hepatitis is viral disease, and staphylococcus infection. These are also known to cause immune complex. It means that whenever the pathogens of these diseases they are entering in our body, they induce antibody production, and when antibodies are produced, antigen antibody immune complex will be formed. Then the example of type 3 reaction will be serum sickness. We are going to study here the example serum sickness. The systemic type of hypersensitivity 3 reaction, the example is serum sickness. Serum sickness, that is the illness, or this is the reaction particularly developed after injection of large amount of foreign serum proteins. Whenever foreign serum proteins are injected in large amount, then we observe typical illness in the individual who has taken that serum proteins. The immune complexes of serum proteins and antibodies, they tend to deposit at various sites in the body and develop systemic type 3 hypersensitivity reaction. So whenever the serum proteins are injected in large amount and antibodies whenever they are produced, these tend to deposit at various sites. The immune complex will be there, and the immune complex get accumulated at certain sites in our body. In certain organs they get deposited, and whenever the deposition is there, then they develop type 3 reaction. The foreign serum protein is used for passive immunization to give a prompt protection against snake bite
tetanus, diphtheria and gas gangrene. See here, whenever the person is suffering from gas gangrene as well as snake bite, as well as whenever there is a snake bite, immediately the remedy or immediately the treatment is necessary after snake bite. So when the person is suffering from snake bite, tetanus and diphtheria as well as gas gangrene is caused by Clostridium welchi. Tetanus is caused by Clostridium tetani. Diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheria. So whenever a person is suffering from such type of the infection as well as snake bite, then immediately the treatment is necessary. Immediately the immune response should be developed there. So it is necessary to give the person passive immunization. So passive immunization means passively the person is immunized. That means naturally the antibodies are not immediately produced, and therefore we have to give the external supply of this ready-made antibodies, we can say, and therefore we are giving the immune sera, ready-made immune sera, to develop the immunity in the person passively, and it is the prompt immunization. So in that case, whenever we are giving such type of the foreign serum protein, see here, the immune sera is foreign. It is not natural sera, means it is not developed in the person itself. So we are giving the sera from external source, and they, whatever serum proteins are there, they are foreign to the person, and therefore the foreign proteins, against these foreign proteins, the antibodies may get developed there. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. म्हणजे जो इम्युन सिर आपण बाहेरून देणार आहे त्यामधल्या ज्या अँटीबॉडीज आहेत त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज आपल्या बॉडीमध्ये तयार होऊ शकतात, आणि त्याचा दोघांचा कॉम्प्लेक्स जो आहे म्हणजे आपले अँटीबॉडीज आणि त्या फॉरेन अँटीबॉडीज, म्हणजे ते अँटीजन म्हणून ट्रीट केल्या जातात आपल्या बॉडीमध्ये आल्यानंतर, ते अँटीजन अँटीबॉडीचा कॉम्प्लेक्स हा त्या ठिकाणी इम्युन कॉम्प्लेक्स हा तयार होतो. आणि हा जो कॉम्प्लेक्स आहे हा काही ऑर्गनमध्ये डिपॉझिट झाल्यानंतर टाईप 3 रिॲक्शन्स आपल्याला दिसतात किंवा त्याचे सिम्पटम दिसतात. लार्ज अमाऊंट ऑफ अँटीसिरम इज इंजेक्टेड इन इंडिव्हिज्युअल्स टू प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन. आपला जो हेतू आहे तो चांगलाच आहे की प्रोटेक्शन किंवा इमिजिएटली त्या पर्सनला ट्रीटमेंट मिळावी, त्याला प्रोटेक्शन मिळावं, म्हणून आपण हा इम्युन सिरा रेडीमेड अँटीबॉडीजचा देतो. पण आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर या अँटीबॉडीज अँटीजन म्हणून आपली बॉडी ट्रीट करते, म्हणजे आपली इम्युन सिस्टीम, आणि त्याच्या अगेन्स्ट पुन्हा अँटीबॉडीज तयार करते, आणि म्हणून हा अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हा तयार होतो. ॲज द अँटीसिरम इज प्रिपेअर्ड इन अन ॲनिमल ऑफ डिफरंट स्पेसीज लाईक हॉर्स अँड सिरम प्रोटीन्स आर फॉरेन टू इंडिव्हिज्युअल. ज्यावेळेला आपण इम्युन सिरा रेडीमेड देतो एक्सटर्नल सोर्सकडून, तर एक्सटर्नल सोर्स हा ॲनिमल असू शकतो. म्हणजे ॲनिमलला इंजेक्ट करून एखादा अँटीजन त्या ठिकाणी त्याचा इम्युन सिरा आपण कलेक्ट करतो, आणि त्या इम्युन सिरामध्ये जे प्रोटीन्स असतात ते किंवा अँटीबॉडीज असतात त्या कुणाच्या असतात, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ॲनिमल असतात, त्या काही ह्युमनच्या असत नाहीत. सो वेनेवर वी आर गिविंग सच टाईप ऑफ द इम्युन सिरा विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ॲनिमल in the body of the person, in human being I mean to say, then these antibodies are treated as antigen. या जरी अँटीबॉडीज असल्या तरी आपल्या बॉडीमध्ये इंजेक्ट केल्यानंतर आपली बॉडी किंवा आपली इम्युन सिस्टीम त्यांना अँटीजन म्हणून ट्रीट करते, आणि त्याच्या आधीच आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज तयार होतात. सो विदिन अ फ्यू डेज ऑर वीक्स द इंडिव्हिज्युअल गेट्स सिक्स अँड शोज सिम्टम्स लाईक फीवर, व्हॅस्क्युलायटिस विथ एडेमा, इरिथेमा, weakness, arthritis, and in some cases glomerulonephritis. हे फॉरेन सिरम आपण दिल्यानंतर आपण कशासाठी देतो, इमिजिएट प्रोटेक्शनसाठी आपण देतो, पण हे फॉरेन सिरम हे फॉरेन आहे, त्याच्यामधल्या अँटीबॉडीज ह्या ॲनिमलच्या आहेत किंवा ॲनिमल ओरिजिनेटेड आहेत, म्हणून आपली बॉडी त्याच्या अगेन्स्ट पुन्हा अँटीबॉडीज तयार करते. आणि हे जर असं झालं तर या ठिकाणी विदिन अ फ्यू डेज ऑर वीक्स द पर्सन ऑर इंडिव्हिज्युअल गेट सिक्स अँड शोज सिम्टम लाईक फीवर. असं जर आपण काही लोकांना काही पर्सनना प्रोटेक्शनसाठी दिलं तर विदिन फ्यू डेज किंवा फ्यू वीक्समध्ये आपल्याला काही सिम्टम दिसून येतात त्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये. तो पर्सन आजारी पडतो अँड ही शो द सिम्टम लाईक फीवर, नेफ्रायटिस, व्हॅस्क्युलायटिस ॲज वेल ॲज एडेमा, इरिथेमा. एडेमा म्हणजे स्वेलिंग, इरिथेमा म्हणजे रेडनेस, म्हणजे काही ठिकाणी सूज येते, काही ठिकाणी रेडनेस दिसतो आपल्याला स्किनवरती. इरिथेमा हा RBC ॲक्युमुलेट झालेले असतात त्या ठिकाणी, म्हणून आपल्याला ती स्किन किंवा तो जो एरिया आहे तो रेड दिसतो. सो द पर्सन बिकम्स सिक अँड ही मे सफर फ्रॉम हाय फीवर ॲज वेल ॲज ही मे शो यू
edema, erythema, as well as nephritis and glomerulonephritis, as well as vasculitis. So vasculitis means there is inflammation of swelling or inflammation or swelling of vessels. So glomerulonephritis means there is a swelling or inflammation of glomeruli, kidney glomeruli. That is the membrane covering of the kidney. So the person show nephritis and vasculitis, as well as fever and edema and erythema. So weakness is also there. The person may suffer from weakness and fever. These are the major symptoms of type 3 hypersensitivity reaction or serum sickness. Why it is called as serum sickness? Because after injection of foreign serum, the person becomes, or the person or the individual gets sick, and he may suffer from fever, vasculitis, erythema, edema and weakness. So that type of the symptoms are seen. म्हणजे तो पर्सन आजारी पडतो फॉरेन सिरम दिल्यानंतर, म्हणून त्याला सिरम सिकनेस म्हणायचं. म्हणजे सिकनेस आफ्टर ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिरम ऑर sickness after injection of the foreign serum. So the person may show such type of symptoms after injection of the foreign serum, and therefore it is called as serum sickness. Then as the anti-serum is given for protection purpose, but the individual becomes sick and this sickness is a result of the injection of anti-serum, and therefore it is known as serum sickness. Serum दिल्यानंतर जो सिकनेस त्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये दिसून येतो किंवा तो इंडिव्हिज्युअल आपल्याला काही वेगळे सिम्पटम दाखवतो त्याला म्हणायचं सिरम सिकनेस. सिम्पटम वेगळे म्हणजे कुठले? फीवर, विकनेस, ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस, व्हॅस्क्युलायटिस एटसेट्रा. When anti-serum is injected, it stimulates a strong immune response and forms antibodies against the serum proteins. ज्यावेळेला आपण फॉरेन सिरम देतो त्या सिरममधल्या ज्या प्रोटीन्स असतात ते प्रोटीन आपल्या बॉडीमध्ये किंवा त्या इंडिव्हिज्युअलच्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर ते सिरम प्रोटीन म्हणून ॲक्ट होत नाही, तर ते अँटिजन म्हणून ॲक्ट होतात. कारण आपली बॉडी ही वेगळी, म्हणजे इम्युन सिस्टीम ही वेगळी आहे आणि सिरम प्रोटीन हे ॲनिमलचे असल्यामुळं ते फॉरेन म्हणूनच ट्रीट केले जातात, इवन दो दीज आर अँटीबॉडीज. आणि त्या अँटीबॉडीजच्या अगेन्स्ट आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज पुन्हा तयार होतात. सो वेनेवर दीज अँटीबॉडीज अगेन्स्ट सिरम प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस, there is a formation of antigen antibody complex, immune complex. The antibodies combine with excess serum proteins to form very small circulating immune complex. मग आपल्या ज्या अँटीबॉडीज आहेत तयार झालेल्या त्या अँटीबॉडीज आणि फॉरेन सिरम प्रोटीन जे आपल्याला दिलेलं आहे ते प्रोटीन्स आणि आपल्या अँटीबॉडीज यांच्यामध्ये रिॲक्शन होते आणि इम्युन कॉम्प्लेक्स तयार होतो. These immune complex cannot be removed efficiently from circulation. As a result of this, they remain circulating and tend to deposit it at various sites in the body. हा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आहे झालेला, हा लगेच इफिशियंटली बॉडीमधून रिमूव्ह केला जात नाही. त्यामुळं तो काही ठिकाणी बॉडीमध्ये किंवा काही सर्टन ऑर्गन्समध्ये, काही सर्टन टिश्यूमध्ये डिपॉझिट होतो. ॲट द डिपॉझिशन साईट, कॉम्प्लेक्स ॲक्टिवेट द कॉम्प्लिमेंट, अट्रॅक्ट न्यूट्रोफिल्स अँड इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रिॲक्शन्स दॅट डॅमेज द टिश्यू. डिपोजिशन साईटला कॉम्प्लेक्सेस ॲक्टिवेट द कॉम्प्लिमेंट, काही टिश्यूवरती किंवा काही ऑर्गन्सवरती हा जो कॉम्प्लेक्स तयार झालेला आहे किंवा डिपॉझिट झालेला आहे तो पुन्हा कॉम्प्लिमेंट ॲक्टिवेट करतो अँड इट इज गोईंग टू अट्रॅक्ट द न्यूट्रोफिल्स. त्या ठिकाणी न्यूट्रोफिल्स अट्रॅक्ट होतात किंवा इट इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रिॲक्शन आणि त्या ठिकाणी तो जो टिश्यू आहे, तो जो ऑर्गन आहे तो डॅमेज व्हायला सुरुवात होते. So the complex activate the complement, and after activation of complement that lead to either lysis of the tissue or it is going to damage the tissue or that particular organ. त्यामुळं टिश्यूचं फंक्शनिंग त्या ठिकाणी डिस्टर्ब होतं किंवा ऑर्गनचं फंक्शनिंग त्या ठिकाणी डिस्टर्ब होऊ शकतं. कशामुळं? तर इम्युन कॉम्प्लेक्स त्या ठिकाणी डिपॉझिट होतो आणि कॉम्प्लिमेंट ॲक्टिवेट होतो. त्या सगळ्या गोष्टींमुळं त्या पर्टिक्युलर टिश्यूचं किंवा ऑर्गनचं फंक्शन हे हॅम्पर होऊ शकतं आणि तो टिश्यू डॅमेज होऊ शकतो. द इम्युन कॉम्प्लेक्स टेंड टू डिपॉझिटेड इन आर्टरीज कॉझिंग व्हॅस्क्युलायटिस, इन किडनीज कॉझिंग ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस अँड इन जॉईंट्स कॉझिंग अर्थरायटिस. जर हा कॉम्प्लेक्स आर्टरीज म्हणजे काय? ब्लड व्हेसल्स. तर ब्लड व्हेसलमध्ये हा जर कॉम्प्लेक्स जाऊन बसला किंवा डिपॉझिट झाला तर व्हॅस्क्युलायटिस होऊ शकतं. व्हॅस्क्युलायटिस म्हणजे इन्फ्लमेशन ऑफ ब्लड व्हेसल्स हे त्या ठिकाणी होऊ शकतं. ब्लड व्हेसल जर इन्फ्लेम झाल्या तर प्रॉपरली ब्लड सर्क्युलेशन त्या ठिकाणी होणार नाही. काही वेळेला त्या रप्चर होतात आणि हिमोरेज आपल्याला किंवा ब्लिडिंग दिसून येतं.
इन किडनीज हे द डिपॉझिशन इज दॅर, किडनीमध्ये जर हा इम्युन कॉम्प्लेक्स जर डिपॉझिट झाला तर दॅट विल बी रिझल्ट इन टू ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस. तर किडनी ग्लोमेरुलायला किंवा किडनीची जी मेम्ब्रेन आहे ग्लोमेरुलाय त्याला सूज येते आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस आपल्याला दिसतं आणि किडनीचं फंक्शन त्या ठिकाणी थोडंसं डिस्टर्ब होऊ शकतं. It will cause nephritis, glomerulonephritis, and whenever the immune complex get deposited in joints, that causes arthritis. आता जर अर्थरायटिस वेगळं आणि अर्थरायटिस वेगळं. अर्थरायटिस म्हणजे आर्टरीला सूज येणं, ब्लड वेसलला, आणि अर्थरायटिस म्हणजे जॉईंट्स, संधिवात जो आहे तो. तर जॉईंट्समध्ये आपले जे बॉडीचे जॉईंट्स आहेत त्या जॉईंट्समध्ये जर हा इम्युन कॉम्प्लेक्स डिपॉझिट झाला तर मात्र संधिवाताची शक्यता असते किंवा अर्थरायटिसची शक्यता असते. So whenever the deposition of this immune complex is there in the joints, that may cause arthritis. So there may be arthritis there when the immune complex is formed. Chronic infections like leprosy, malaria, hepatitis, streptococcal infections also generate small circulating immune complexes and develop systemic type 3 reaction. सो वेनेवर देर इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन, जुनाट आजार आपण ज्याला म्हणतो तसं इन्फेक्शन जर असेल, फॉर एक्झाम्पल लेप्रसी, मलेरिया, हिपॅटायटिस ऑर स्ट्रेप्टोकोकल एंडोकार्डायटिस, व्हायरल हिपॅटायटिस असेल किंवा मलेरिया असेल किंवा लेप्रसी असेल किंवा स्ट्रेप्टोकोकलचं इन्फेक्शन असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा स्मॉल इम्युन कॉम्प्लेक्सेस तयार होऊ शकतात. अँड वेनेवर दी स्मॉल इम्युन कॉम्प्लेक्सेस गेट produced or formed in our body, that may lead to development of type 3 reaction or systemic type 3 reaction. म्हणजे असं नाही की बाकीचे जे ॲलर्जन्स आहेत त्यामुळेच फक्त होतं असं नाही आहे, पण मलेरिया किंवा लेप्रसी असेल किंवा स्ट्रेप्टोकोकलचं इन्फेक्शन झालं असेल एखाद्या पर्सनला तर त्यामध्ये सुद्धा इम्युन कॉम्प्लेक्स हा तयार होऊ शकतो स्मॉल, आणि त्या इम्युन कॉम्प्लेक्समध्ये सुद्धा त्या इम्युन कॉम्प्लेक्समुळे सुद्धा हा डिसीज किंवा हा सिरम सिकनेस त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतो. सो दॅट इज द टाईप 3 रिॲक्शन. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाईप ऑफ द रिॲक्शन, टाईप 4, and ultimately we will discuss how to avoid such type of the hypersensitivity reaction. Thank you.